Shire kuirekia kuigira thaa ithatu atrio nduge ni kuigira thiini wa metha ya mohoro tukumenyithie uria maundu matinda kianika ituri ciothe cia bururi. Eni na mbere ya macio motheri maene maria tukuhaririirie. Mamwe maria tukwarithira Mutamburuko Thaa Ithatu. Credible information that President Ruto has directed that my private security personnel be disarmed. Uria wari munini wa president Rigathi Gachagua gukirira president ndwa tharikira iria koretwo gitungio. Muingi mathira kururungana ukimeneria kwagagio kwa Rigathi Gachagua. Atongoria a Kenya Kwanza gukirira Rigathi Gachagua makiugara hujia ukabira. Na kuri na utigiaru wa gutaikira aria mari na mawathe na makirie gwa kinya ni arutwo. Ndoke areka cia kucigana na tukumenyithia horia bururi wa gitinda gikunyitogeni ni njita gwitonga wadwire na ni ritwa riakwa ni Snyder Shege. Tukabia kuria governor wa Kuria Trans Nzoia George Natembeya ekirio ngono ni ruhonge rwa kurua na kwitana na ungumania EACC makimucukira mahetia ma ungumania wa makiria ma ciringi bilioni 1.4 kaunti yo. Kuringana na mawakili ake, Natembeya aretikana akiuma wabici-inĩ nene cia EACC Nairobi kuria wakiri Ndegwa Njiro akiuga mawakili ake marigirireirio gucemania nake na egukorwo agiikara moko-inĩ ma maabitha aya onginyagia mwerekera makiria ukarekererio. Rushini tene maafitha kuma ruhonge-ini rwa kurua na kuhitana na ungumania bururi-ini EACC makiroka kuhithukira muciĩ-ini kwa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya mwena wa Milimani na Kitale. Guku naguo muingi ugikabana haha kwa na maafitha aya makimenereria gwikio ngono kwa Natembeya. Haha makioya watho moko-ini mao ginyagia kuhura magoro ma ngari inya cia maabitha aya makionania matukuya mao mihang'o-ini ino. Kuringana na wakiri wake Ndegwa Njiro agikira mukonde gwikio ngono kwa Natembeya ginyagia gukinyio wabici-inĩ nene cia EACC Nairobi kuria akuhongagirwo mahuri. Indi Njiro agitetia ati matinaheo kanya ga kwaraniria na gavana uyu uria uguthii na mbere guikara moko-ini ma EACC. They arrested him this morning. They never issued any summons to that effect. The EACC headquarters, but unfortunately we are not allowed by the EACC officers to access our client. They say that they have brought him for statement recording, but he's not allowed to access any legal facility by the EACC. When we ask them why we are not able to access the client, they are saying that the director in charge of investigation is yet to decide whether or not the client or the advocates will access their clients. EACC marashukira gavana Natembeya maitia ma ungumania wa makiria ma bilioni 1.4 kaunti-ini, uhuthiri moru wa wabici wa mukiri wa mahaki na wigwatiri moru wa indo cia muingi. Athiriti a hakuhi a Natembeya ni mamenereirie giko giki makiuga ni njira ya thirikari guthagathagia mung'ethaniro undu uria maugite utungitio nginya uria wari munini wa president Rigathi Gachagua ona nginyagia mubunge wa Mumias East Peter Selasia. Na leo twasema hii kwa bwana Zakayo, bwana Kasongo, ya kwamba wewe upende usipende wewe ni one time. Bwana Ruto, nataka nikueleze hatutakubali harassment ya upinzani, intimidation ya upinzani, kuweaponize our justice system kisiasa. Yale tunaona leo wamefanyia Natembeya, ndio leo pia wanatafuta Rigiji awekwe ndani pia. Kijana wetu Salasia wamemshika Ijumaa, wamemweka ndani. So we are saying this harassment of the opposition must stop.
And whether you use the police or not, hata utumie jeshi, wewe ni one term. And we will not be intimidated. We refuse to be intimidated. Maya magithiaga na mbere arumiriri anatembea maroroganire o nginyagia wabici-inĩ cia EACC makiendekithia kurekererio gwake. Ore wari munini wa President Rigathi Gachagua ni okiriire thirikari ni kiria augite ni ikuhi gukorwo ikimuhamurithia. Mbirine yake Gachagua augite gwikinya undu o wothe muru ni wa muhanikira afatie kana president no afatie gukorwo akiorio na akiaria mwana wa Karene. Gachagua ni amenerie ihithukira ria muthenya wa ira riria araumaga kanitha mwana wa Gatanga Murang'a akiuma abitha a borithi marabangite kumutharikira na kumugathikira matharaita mugarwo na watho ngari-ini yake amwe na thiriti ake akiuga mwerekera uyu uraheanitwo ni president. Gachagua na President William Ruto maumanirwo thutha wake kuhagurwo muthiaini wa mwaka muhituku. Thutha wa riboti cia muthe wa kiumia kuhithukirio kwa uria wari munini wa President Rigathi Gachagua, muthia umuthe Rigathi ni umukanitie. Ndumiriri-ini yake kuma Karen, Gachagua ni amenereirie ihithukiria ria muthenya wa ira, augite borithi marari na njama ya kugathika matharaita mari mugaru na watho ngari-ini yake oro hamwe na aruna ake. Oho akiuga kuri na maabitha a borithi maraikirie ndogo ya guita maithori iri na thumu imurongoreirie. Intelligence reports that President William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. And since the goons sponsored by the state on several occasions had failed, police and other state security agencies had to come in. At about 11 a.m., same Sunday, 18th May 2025, this information was communicated to the Inspector General of Police, the Director General of the National Intelligence Service, and the Director of Criminal Investigations by the CS Interior Kipchumba Murkomen, and consequently, a killer squad composed of 101 lethal and dreaded officers from the administration police and seconded to the National Intelligence Service, accompanied by officers from the DCI, the Anti-Terrorism Police Unit, the General Service Unit, and the regular police were deployed. Augete President William Ruto arathanite matharaita maria arangeri kiumbe a Gachagua makoragwo namo makorwo magitunyukithio thengia wa gukorwo mari na marua ma kumetekeria gukorwo na matharaita macio. This killer squad have been carrying out extrajudicial killings and abductions. Yesterday they were mobilized and cordoned off and blocked all exits from Gatanga constituency. This squad was armed to the teeth and hooded and with masks to conceal their identity because of the heinous acts they wanted to commit on us. This is despite that there are existing guidelines from the High Court that officers should be in uniform and not conceal their identity. About 2:30 p.m., we received further intelligence from the deployed patriotic officers who are not in agreement with the information that they had clear instructions to plant arms and weapons in our convoy to provide evidence to arrest us and get evidence that they could charge us with in court. Gachagua maumanirwo na President muthiaini wa mwaka muhituku thutha wa kuhagurwo gwake, riu augite undu wothe ungimuhanikira uria ufatie kurio ni President William Ruto, akiuga thirikari ikoretwo ikimurongoreria. After about 30 minutes, the killer squad was joined by their counterparts who are highly trained in the use of biological weapons. Their instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within 3 months. This was the intent and the purpose of the whole operation. My team and I sought alternative routes as guided by the deployed security personnel, majority of whom are our supporters and opposed to what is going on. We have credible information that President Ruto has directed that my private security personnel be disarmed and be targeted
for withdrawal of their licenses so that they can leave me vulnerable to allow room for goons to attack and possibly eliminate me. President William Ruto has expressed ungovernable anger that the state-sponsored goons are being overpowered by my private security personnel who are licensed gun holders. President Ruto is furious that the people of Kenya have not forgotten about the Kiambaa church massacre, where children and women were tortured in the 2007 and /8 post-election violence, and is unhappy that I keep on reminding the people of Kenya of the heinous act. I want to say that although Kenyans forgive each other, they cannot forget this, and there is nothing the president can do about it. The president was also utterly livid that I exposed his grabbing of 5-acre piece of land inside Gong Forest, where he intends to put a private hotel. About my statement on post-election violence, this was a precautionary statement and not incitement. It is based on historical facts and past electoral experiences of 1992, 1997 and 2007 controversial elections, that we must have a free and fair election in 2027. It is my civic duty as a leader to remind IEBC, all agencies and institutions charged with election management, that they must deliver free, fair, verifiable and credible election. Ona gukiri uguo mwena wa thirikari ugitongorio ni mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ni areganite na maya handu-ini ha GTN TV. Ritwa riakwa ni Muthoni wao. Tugithie na mbere ni ati muingi kuma itura ria Irori Mathira county ya Nyeri itafandirie mururungano makimeneria mubango na magithonjera mubango wa thirikari ya Kenya Kwanza uria yugite wambikite wa kwagagia uria wari munini wa president niwe Rigathi Gachagua, na muingi uyu kiuga uhoro wake hakuna ati president William Ruto na mbuto yake ya ugitiri makiagagia Rigathi na thiriti ake akwe ndu wa murugamo wa kuregana na wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza. Muingi uyu ukiuga uguthina mbere na kururungana kana gukorwo ukirugama na Rigathi Gachagua ona thengia wa gukorwo kingirira wathani umuthi umwe kana ni muthi umwe thutha wa thiriti Rigathi Gachagua uria wari ningi no governor kana George Natembeya ni umwe wa aria mekorire magirio-ini ma thirikari thutha wake na arumiriri ake kuhithukirwo ni maabitha a borithi. Tugithie na mbere ni ati gikundi kia atongoria a Kenya Kwanza ni mokirire uri wari munini wa president Rigathi Gachagua ni kiria maugite ni gutarithia na mbere uteti wa kiria maugite ni ugayani wa muingi makiuga oho ni gucokia bururi na thutha. Atongoria aya matongorete ni mutongoria wari ngi Senate niwe Aaron Cheriot maithikite guthonjera Gachagua makiuga aracokeria bururi kana aracokereria uteti wa ukabira na guthinikania kana na guthinikireria maya kuri a Kenya gatagati ka nduriri itiganite.
And I want to plead with you. Our support to His Excellency is not divided. We believe the plan. We believe the programs of this Kenya Kwanza government. And we know also that this will be implemented before the sunset of this term of the president. And by the time you are coming back, the whole world will know that there is a good leader in Dr. William Samoei Arap Ruto. The world will know that there is proper leadership and everyone is seeking to be like him is because he's leading with courage and unequivocally unapologetic, knowing that this country will remain progressive, prosperous, and sustainable development will be achieved in our nation. I want to tell those conmen that were founding a party just the other day that your plans, we know them. We try to look at the people that we're trying to create. We could tell from a distance that these are just brokers. All they are looking to do, this game of yours, you have seen it from 1,001 kilometers away. You are saying that you want to run, but the truth of the matter is that you are community brokers who want to return us to the retrogressive politics of tribal enclaves, where mtu anashika watu yake na kusema basi, Rais Ruto, kabla ukuje eneo hii lazima uongee na mimi. Hiyo siasa ya ubroka tulikataa na tumesema hatuwezi kurudi hapo tena. Rais atazunguka Kenya mzima, atapambana na matabu ya Wakenya. Itakapofika 2027, Wakenya watakumbuka ile kazi ambayo alikuwa amefanya, na hiyo ndio watampigia kura kwa sababu yake. Hata kama Kenya imekosa viongozi, tuseme kweli tunataka kufukuza Ruto. Wale wenye mliona pale wanaweza okoa Kenya? Wanaweza? Number 1 ni ule mwizi wa mbuzi ya Uhuru, ati ndio chairman ya committee. Number 2, mwingine wa ndevu nyeupe mwenye alipewa uongozi mbolea akajanganya. Na ripoti ra bagutu hemwe kitabete kiriho nitucokereria thutha wa kahinda gatakiri kuraihu. Shalom Electronics Nyeri neithu twihotaneire gwakinya ni wendia wa electronics original njeru na cia kirathi kia iguru. Twendagia indo ta generators, shaft cutters, machine cia guthambia ngari, battery, solar, TVs, woofers, mariko, fridge na ingĩ nyingĩ. Indo citu cirĩ na warranty na nitwĩtĩkĩrĩtie marĩhi ma kahora kahora. Tukoragwo Nyeri town njia gatagati na kuhoro makiria no tuhurire thimu kugerera 0723150839. Angĩkorwo ndwenda ũkerira thutha-inĩ wagũra indo cia electronics, basi ndũgathiĩ kũndũ kũngĩ, ũka gũkũ kwa Shalom Electronics Nyeri, where quality is never compromised. Ndujamite mucamu mwega wa mugate kana keki udacamite kuma Emmanuel Bakery itukureheire mucamu wa mwanya wa migate, keki ta sweet cake, queen cake, madeira, buns, packed cookies na ingĩ nyingĩ. Na guthogora witu nitwikurikitie kuria no ugure na njira ya wholesale kana retail. Tucire kiganda-inĩ gitu hario tha tauni barabara-inĩ ya guthie Gatuge kana ugure nduka-inĩ kana supermarket iri gukuhĩrĩirie. Emmanuel Bakers, freshly baked. Kinyanĩria kiroto gĩaku gĩa kũgĩa na broti na Brickman Properties Limited. Igire broti yaku ya 50 by 100 Juja Farm Athi mita 30 kuma barabara nene ya gũthiĩ shopping center na 799 peke yake. Juja Karimoni dakika 8 kuma Thika Road ukona broti na 2.5 million. Kantafu Kangunda Road na kuona broti na 375 peke yake. Oro hau tuli na broti matu na 199 Nyeri Gatito hudeti barabara nene ya Nairobi Nyeri ukona na 1.6 million. Broti shi siri kundu kuri na maithitima ugituri mega wa borithi na iri na ready title deeds. No tuchere wabici-inĩ citũ mwena wa Ruiru Town, nyũmba ĩtagwo Greek Towers, second floor S2 F12, kana ũhũre thimũ 0746 888-111. Pata ploti, pata title na Brickman Properties Limited. We promise, we deliver.
Siabonga Furniture Hub nä ithuä tå thiä na mbere na kuinia munyugi igwakinya nä gå kwenderia indo cia furniture cia nyumba, ofici, mikawa ona kana makanitha-inĩ. Nĩ tũkwendagiria sofa sets cia kĩrĩu ta recliner, semi recliner, SGR na kĩrĩa kĩerũ chwa thoko-inĩ kĩretwo sandwich. Oho nĩ tũrĩ na itanda, metha, thituru na indo ingĩ nyingĩ cia kĩrĩu. Customer service itũ ĩ sawa, marĩhi nĩ mabacĩrĩre, nayo transport ndĩgakũmakie tondu ngari nĩ kwa wũingĩ. Tũcerere duka-inĩ citũ Nyĩrĩ, Roringo Scooter kana Kĩganjo opposite Rubis petrol station, na kuhoro makĩria no tũhũrĩre thimũ kũgerera 0725 773 856 kana 0721 139 370. Weciria kũgũra gĩtĩ kana gĩtanda, cera gũkũ kwa Siabonga Furniture Hub, turning wood into art. Negado negoti TV. Negado tugithie na mbere ni ati president wa bũrũri wa Tanzania Samia Suluhu nĩ arutĩte mũkana kũrĩ ateti na kana ateteri a ihoto cia mũingĩ kuma mabũrũri ma nanja, akiuga matigwĩtĩkĩrio kũingĩra bũrũri ũcio gũthoga mwĩkĩre wa maũndũ. Akiaria Suluhu augĩte gũtirĩ hĩndĩ mekũheo mweke. Maya maroka thikũ ĩmwe tu thutha wa Martha Karua kũrigĩrĩrio kũingĩra bũrũri-inĩ ũcio kũrĩa arenda gũthiĩ cira-inĩ gũtetera mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ ũcio Tundu Lissu ũrĩa wĩkorete moko-inĩ ma thirikari. Hamwe na angĩ marigĩrĩtio kũingĩra bũrũri-inĩ ũcio nĩ ũrĩa warĩ mũcindania mũnene Willy Mutunga na Hussein Khalid, ĩndĩ David Maraga we agĩtĩkĩrio. Mkafanyaje? Mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja akasema nalo litaka lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitowe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa, awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Kwa vyombo tugithie na mbere nĩ atĩ kanjũ ya magavana nĩ ũrĩtie mũcemanio wa narua hamwe na mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩguo kwaranĩria igũrũ wĩgiĩ wagagu gatagatĩ ka thirikari ya gĩbũrũri na cia kaunti. Mamwe ma maũndũ marĩa mararĩrĩria nĩ ũcenjia wa UHC wa aruti a wĩra kuma kaunti hatarĩ na marĩhi marĩa magĩrĩire, gũkũ magavana makiuga minista ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩwe ũcũngĩrĩirie macio mothe kũhanĩka. O magavana nĩ monanĩtie wagagu wao igũrũ wa gũcererwo gwa kĩgĩna gĩa kaunti kuona kũrĩ na thirĩ wa ciringi bilioni 76 na ũnyihu wa bilioni 131 na thĩinĩ wa bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna wa 2025-2026.
ogite thirikari nene ni ragira na maira ma thirikari cia county na guthararia mugaruruku matiganite na ni maraikia ihoya kuri president Ruto kuingirira na ihenya oria kwahoteka. And what we're actually seeing here is the CS is trying to transfer his problem to us, because if the UHCs that are at work are not funded in perpetuity, the moment their contract ends, they'll start demanding that counties absorb them. And all we're saying is, where is the money to absorb them? So we will only do that if there is sufficient increase in the equitable share to employ them at the same rate that their colleagues in the counties are being offered. And as for the existing contract, if MOH has continued to have them in their payroll for the last 5 years, we don't see the urgency of transferring them to us. There's also the matter of gratuity. These people will have worked for 6 years. We're not being told who's going to pay for their gratuity, and we don't have the money as counties to pay for that gratuity. And these are the reasons why we have looked at this arrangement and have seen it's not acceptable to us. It's just transferring to us problems which we will not be able to deal with. And in the past, we have accepted certain arrangements in good faith, and Big Brother has not kept his part of the bargain. We don't want this to be one such arrangement. And that's why we're saying, you cause the problem, deal with it until you ensure a seamless end to the contractual arrangement. And if you want us to take up those people, give us the money. Thirikari ya Kenya Kwanza no ithiite na mbere na kuhingia ciraniro ciayo iria yerire kuri muingi kuhura njeki niguo kwambatiria miturire yao na kugashiria wonjoria bururi-ini. Kaunti ya Nyeri mwena wa Tetu umuthi ni seneta wa Nyeri Wahome wa Matiga na Nyafara ukinyaniria thingira-ini wa iregie kana mukinyaniria wa thingira-ini wa iregi guthoma ina matinda kuria makurehete kigina kia waki wa irathi inyanya cia thukuru wa kothi cia moko ya Tetu Technical. Thutha wa thukuru wa kothi cia moko wa Tetu Technical kwambatiria namba ya arutwo kumanagia arutwo 200 nginyagia arutwo 1600 na kugumirwo ni ukunderu wa irathi riu thirikari kuhetukira wabici ya President William Ruto ni ruteire gwaka irathi inyanya niguo gutwithania thina uyu. Muthenya umuthi tugukite gwika ground breaking ya irathi iria turaheirwo ni President cia gwakira cukuru witu wa Tetu TVC. Otaria andu moe ni ati tukoretwo twikiriire horo wa vocational training muhinya muno tondu ni tuonete ati in technical skills Kenya ni twatigirwo na thutha tugacoka tukona potential nene muno ya gukorwo tuki export labor mabũrũri maria mangi muno tugakorwo twina advantage ya gutwika ati andu itu ni athomu andu itu mena githungu kiega no muno makiria tugakorwo ati competition iria iri kuo gatagati ka mabũrũri maria mangi ma Africa na Kenya ithui ciana citu igakorwo ni thomu na tugakorwo twina labor market. Senator wa Nyeri Wahome wa Matiga akiuga ino ni imwe ya tabarĩra iria thirikari irahingia na ndakumaka onathi na mbere na kunyirurio ni ateti amwe ni undu wa ndugu yake na President William Ruto kwona muoroto wake ni guthie na mbere na kumathira muingi uria wa muthurire. Oho wa Matiga akiuga miberethi ya mairia yakitwo na iria ciakaga maturubari ni gucenjio niguo kweheraniria muingi na mirimu ta ya cancer kwona ino ni imwe ya indo iria cirehaga murimu uyu. Guku aguthiite gubaguthi water project koretwo yakirwo 1970 iri na muberethi wa iji nyanya ungirwa ri kuri matura monaga mayo thuku 2 wiki kana muthenya umwe wiki guthie na mbere turenda gwikira muberethi wa HDPE muberethi ukorwo wa iji 14 tuthondeke treatment works kuma lita 2,000 nginya lita 1,10,000 o muthenya. Koguo ni kuga mai mari koragwo mari continuous o muthenya matura maingi makorwo magiteithia andu 157 wa Matiga oho akiuga tabarĩra cia gwikira muingi mbeca mihuko no iguthie na mbere na gatano ga kiumia giki
magakorwo magicemania na muingi kuma matura ma Kieni East na Kieni West. Ona arĩa angĩ makoria mbeca icio irauma kũ nĩ mũndũ ũrerutĩra mũndũ kĩũmbe ta niĩ ngerutĩra ngamobilize aratakwa tũgũkorwo tũgĩka mũthenya wa Friday kũrĩa Kieni East na Kieni West tũgathiĩ tũgetha arata aitũ. Gĩtũmi nĩ atĩ rĩrĩa twathiũrũka hĩndĩ ya campaign nĩ tweraga andũ aitũ nĩ tũkamaruta thĩ tũmatware igũrũ, tũkera mama mboga, tũkera andũ a boda boda, no gĩtigithũkania kĩa maũndũ maya tũreka na ũrĩa makoretwo magĩka nĩ atĩ nĩ SACCOs tũrathondeka tũgathiĩ tũgateithia ahũri a biacara guthondeka SACCO handu magikorwo magikomba mbeca makaruta biacara. Nĩ mwene turaka thoko nyingĩ mũno, thoko ici nyingĩ nĩ gukorwo ikĩrugũrio na kũrĩ twarugũririe kahinda karĩa president erega gũkũ tukenda gũteithia ahũri a biacara nigetha mone capital ya kwambĩrĩria wĩra. Mwena-inĩ wake nyabara wa ũkinyanĩria thingira-inĩ wa Iregi Ngotho-Maina akiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũruta wĩra na ũguo mũingĩ ndũbatiĩ gũthikĩrĩria ũrĩa ateti amwe marauga kuona merutĩire kwagagia tabarĩra ici nĩ ũndũ wa maũndũ mao kĩũmbe no ti ma mũingĩ kũgunĩka. So andũ aitũ tũiguithanĩrie, rekei twambe tũmathe kĩrĩa president aratũhe. Kahinda ga siasa gakinya nĩ tũkahũra siasa na wĩra ũrĩa mũndũ ekĩte atĩa, o mũndũ agakĩrwo na twĩrĩa ekĩte atĩa atwĩte. Hamwe na ũguo Ngotho akiuga barabara cia mau nĩ igũkorwo gĩcokereria kuona aigithia arĩa mahetwo gũciaka makoretwo na thĩna wa mbura nene gũkũ akĩũria mũmbunge wa Tetu Geoffrey wa Ndeto kũnyitanĩra na thirikari nĩguo mahote kũmenya mathĩna marĩa mũingĩ ũragerera. We have taken note. I wish nĩ mũmbunge ũgũkĩte tũmwĩre harĩa tũkinyĩtie nĩgetha oke amwĩre na tũmwĩre harĩa hekete atĩa ĩkomeire. Unfortunately mũmbunge ndaneka atĩa ndanoka. Siasa icio cia wa Munyoro rĩ nĩ tũkahũra 2027 na twenda tũgacihũra Teto ĩna kĩ ĩna rami. Please Mheshimiwa Ndeto, wherever you are, please come and we join hands to work for the people of Teto. Where will these people go to? Who will they talk to? Mheshimiwa Ndeto, we have Mau roads that needs to be constructed and finished. Uma marima oke tuthi tugatureria President Maru tweke atia kuma thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Tetu Technical handũ-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Kahiũ John wa Francis. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ cukuru wa gũthomerwo nĩ ciana iria ikoragwo na mawathe matiganĩte wa Kĩrũngũrũ mwena wa Kandara kaunti ya Murang'a ũgũmĩirwo nĩ mathĩna kĩongerita kuma ũnyihu wa arimũ, wagi wa kũndũ kwega gwa gũthomwo kana gũkomwo nĩ arutwo kuona makoretwo magĩkoma irathi-inĩ hamwe na wagi wa ndagĩtarĩ wa gũthũrima ciana gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Maya meyumĩrĩte hĩndĩ icera rĩa arutwo arĩa mathomagĩra cukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩrũngũrũ kũrĩa matugĩte arutwo aya na indo cia kũrĩa mĩrĩngĩti gatagatĩ ka indo ingĩ ta ũrĩa Mũthoni wa Gĩtaũ aratarĩria. Tarĩu ũngĩũria mũndũ kaũndũ ga Kandara agĩkwĩra tũthiĩ kũ children's home no ciana ici nĩwe nĩ citwo na ciana cia ngatho nĩ ũndũ wa gĩkundi kĩu kĩa aruminae arĩa anini gũtũkĩra tigĩra tondũ maruga rĩngĩ matikĩte atĩa matiĩtĩtwo kaigua ndaigua kabia kidogo ndauga kenie njũke oni ndĩ aware so auga ĩgĩtuĩka an event nĩ tũrĩũkaga Mr. Bogo to invite you tondũ nĩ tũkuona mĩci mwana nĩ arĩithagĩrĩria no ti mwana tũkũreithĩrĩria mwarimũ nĩwe tũkwĩra atũroragĩra mĩtĩrĩkie gũkũ so koguo ndĩa maruthe arumina arĩa marĩ gũkũ tene na mũhũrĩrei wega tũmũhandĩre mũtĩ wa itunda nĩ ũndũ wa kwarĩa kĩ rĩu ĩyo nĩyo step itũ ĩmwe na step turi ũkorwo kũrĩa kamũrũgũ you know they were special ũbonaga magĩcuragwo mũno tigĩtie step 1 itũ ĩmwe na ya ciana ĩmwe twauga itũ ĩmwe
Na wale mama tajiri. Nikadhani chama. Iko sawa. Simama hapa picha. Thank you very much. Yes. Yule ni kumuhe ni damu ya dakika. Ni igiri. Sawa. Haya watoto, God is good. Umeona leo mmekuwa na wageni? Came in a small way, but at least we have tissues here. Tuokana kama shere na kabisa. Tukuje tena ama tusikuje? Ina magana tunashirana na wa community nikitu kutoka Vempawe Azitwaya. Kumoza watoto, naona hata huyo anamalizia ingine. Tugithi na mbere aciari itũra-inĩ rĩa South Gariama wadi-inĩ ya Mutamburuko kaunti-inĩ ya Kirinyaga mathĩte na mbere na gũtangĩka nĩ ciana ciao gũkorwo irĩ mĩciĩ-inĩ thutha wa kũingatwo mathukuru-inĩ arĩ nĩ kumana na wagi wa bithi. Itũra rĩrĩ rĩrĩa rĩkoragwo rĩgũmĩirwo nĩ ũkĩa aciari mehokaga kĩgĩna kĩa basarĩ kuma kũrĩ MCA gũthomithia ciana ciao, no kuma rĩrĩa kĩgĩna gĩkĩ kuma kũrĩ thirikari cia kaunti kĩheririo ciana cikarĩte mĩciĩ na rĩu no cibarũa marahũra. Wethira wa Mũturi nĩ aratarĩria. Itũra-inĩ rĩa South Gariama Mutamburuko Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga twĩ mũciĩ-inĩ kwa Mĩrĩ wa Kine ũrĩa tũramũkora na mũriũ thutha wa kumĩra kĩbarũa kĩao mũthenya. Ĩndĩ mũriũ agĩrĩirwo gũkorwo kĩrathi-inĩ agĩthoma ta arutwo arĩa angĩ, no thĩna nĩguo ũcũngĩrĩirie akorwo mũciĩ. Kũringana na Wakine, mũriũ ũrĩa nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 2 koretwo agĩthomithio na kĩgĩna kĩa basarĩ ya kaunti kũgerera MCA wa wadi ĩno, no kuma rĩrĩa basarĩ ĩno yatigire kũheanwo mwaka ũyũ wothe mũriũ ndaingĩrĩte kĩrathi. Kuma rĩrĩa mahingũrire cukuru Januari ndathiaga cukuru akĩingataga tondũ mbeca cia MCA nĩ ciaregire kuma. Owathi akĩingatwo na niĩ ndĩ na ũhoti wa kũruta wĩra ũcio tondũ nĩ ngoragwo na thĩna wa mwĩrĩ, ndingĩhota kũmũthomithia, mami ndangĩhota kũmũthomithia, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũndeithĩria mwana ũyũ no anga thirikari. Na kuona ndarĩ na ũhoti wa kũmũthomithia kumana na ũgima wake wa mwĩrĩ, rĩu matirĩ na wĩki o tiga kũhũra kĩbarũa na kĩrĩa mona nĩ gĩa kũgũra tu irio. Thirikari tũcokerie basarĩ tondũ rĩu ciana ciĩ mũciĩ thite kũrĩ na wiki igĩrĩ itarĩ ciacoka thukuru nĩ kũingana ũndũ akorwo mwana kũmarĩhĩra fees. Ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ mwana ũyũ ndarĩ na thayũ o rĩrĩ arĩ mũciĩ. Rĩu ona ndĩ na thayũ kuma mahinda aingatwo gũtirĩ thayũ akoragwo naguo tondũ nĩendete gĩthomo
ona ko hindi aranjirite ne gutika makanga na iro bia ko kithomo ni ya hikinya muthia. Kuma gũkũ tũkaingĩra kwa Edith Njirũ ũrĩa nake arĩ mũciĩ na ciana ciake igĩrĩ arĩa onao marathomaga na basarĩ no rĩu mararĩmia hamwe o mone gĩa kũrĩa. Na rĩu korwa Ngai no ateithie thirikari ĩno itũ ĩtũcirie na njĩra ya wariĩ ĩtũcokerie basarĩ nĩ wega mũno tondũ ciana ici muci wiki ng'ima. Thĩna ũrĩa ũkĩrĩire itũũra-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩkoragwo rĩtiganĩirio na njĩra nene nĩguo ũcũngĩrĩirie aciari aya kwaga ũhoti wa gũthomithia ciana ciao na basarĩ ĩrĩa ĩrarĩ mwĩhoko wao rĩu ndĩroneka. Binyĩrĩrĩkĩte mũno tondũ wa ciana iria cirakorwo cikĩingatwo cukuru kuma basarĩ yakorwo nĩ yarũgamio na ivoya ritũ no rĩmwe korwo thirikari nene no ĩtĩkĩre gũtũcokeria basarĩ no tũigue twakena tondũ mahinda marĩa MC arakorwo na kĩndũ nĩ arageragia gũcukuma ciana ici nĩ igathiĩ na mbere na cukuru. Wagagu ũrĩa ũkoretwo ho nĩ ciana ici kũingĩra cibarũa-inĩ mĩgũnda-inĩ ya mĩra kuona ũtheri wa gĩthomo rĩu kũrĩo nĩ ũtuĩkĩte nduma. Ciana icio nĩ cianjĩtie gũthiĩ barũa ũkona mwana ũyũ ndoĩ gũtua mĩra na nĩ arathiĩ kwĩ boci nĩgetha one kĩrĩa angĩteithia famĩlĩ yao tondũ famĩlĩ yao nĩ mbũrĩku na ĩtirĩ kĩndũ. Ũguo rĩu ekwamba gũthiĩ gũcaria cia gĩthomo kana ekwamba kwetha cia mũtu. MCA wa wadi ĩno nĩwe Charles Nyamunyaga augĩte harĩ kĩgĩna kĩa basarĩ kĩrĩa maramũkagĩra arutwo aya mararĩhagĩrwo mbeca ciothe nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na mathomo mao. Tũkorĩa na ciana 74 thomithagia cia ndigwa imĩciĩ thaa ici tũraboya thirikari ĩtĩkĩre kuoya ciana ici na ciana ciothe Kenya itikarĩbe visi kumagia na rĩu nigetha MC ndakabane basarĩ MP ndakabane basarĩ ona thirikari itikabane basarĩ reke basarĩ rĩa coke thomithie ciana for free ciana citũ itikarĩbwe secondary wakwa basarĩ rĩa turabanaga itikwo. No kuma kĩgĩna gĩkĩ kĩeherio mũrigo mũritũ ũkomeire ciande cia aciari aya rĩu makĩgeria o njĩra o yothe mangĩhota na arĩ ciana ciao icokererie mathomo. Ũgathiĩ barũa kũndũ kũnene mũno atari kwĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ na mawĩra matironeka. Rĩu no nyende tũteithĩrio nĩ thirikari ĩtĩkĩre gũtũcokeria basarĩ tondũ ciana ici gũkũ no cingĩre maũndũ marĩa matagĩrĩire makĩria gwetha nginya gĩa kũrĩa. Ribotera GTN TV njĩtagwo Waithĩra wa Mũturi. Gatho twekĩoka andũ mũno ũcio magũkorwo magĩtuĩka gũkĩgĩa na kĩhonia na magĩtuĩke atĩ ateithĩka ciana cigĩcoke thukuru. Nĩma gĩthomo kĩragwo nĩ gĩa bata nĩguo na likĩwe kũrĩa mũgĩthoma kwĩ mũndũ wakenaga mũno nĩ kũingatwo. Hĩndĩ mwanga nĩ ndĩheana rũgano kwĩ mũndũ wakoraga harĩ mũndũ ũrĩa nĩ wakĩona nĩ ũkĩmenya nĩ understand wega atĩ nĩ mbeca gũtakĩrĩ no harĩ ciana hatiagĩra twĩrĩ kana kamwe tũtatũ ũguo moragia kũingatwo ũguo nĩ gũthiĩ ũcenjetie nĩ ũmenyete atĩ mũthenya ũcio nĩ wahomboka. Kai nĩ ta rĩu ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe twĩ thukuru rĩ atĩ gũgũkinya kahinda kau yes kwĩ rĩmwe twagĩkenaga gakinya handũ kauga deputy rĩu kagwĩtana rĩ tũinũke no rĩu kwĩ hĩndĩ ũkarora ũkona rĩu ona ndĩrathiĩ nĩkĩ no rĩu kwĩ nona gacagaca-inĩ ĩyo tũrathiĩ andũ marĩtwa marathiĩ kũgwetwo rĩ hena ũngĩ nake ũrĩhagĩrwo school fees mwaka mũgima no imagine kwĩra atĩa atĩ Snyder nĩ ndabook breakfast yaku rũciũ. Can you imagine? We kĩngĩkwĩre tũrĩvisit andũ acio tondũ mũndũ aigua kwĩ mũndũ aigua akiuga atĩ mũciari ndakũimagine atĩ nĩ akinya mũciĩ mũciari oka na mbeca mwĩra nĩ gũcoka no mwaka ũcoke cukuru mũthĩ ndwĩrara mũciĩ aigua atakĩrĩa ta Waithĩra nĩ thĩte aigua cukuru. Waithĩra tata kana Waithĩra ũcio gũcoka cukuru aca nĩ heo kompasa agakena. Aya rĩrĩ hau nĩho twekĩra gaturumo mohoro maitũ ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtĩnĩte hamwe na ithuĩ na nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera wĩroreri waku kĩgĩa na ũtukũ mwega. Mohoro mangĩ nĩ mũthenya wa rũciũ na mangĩ ũgũthiĩ na mbere kũmamũkĩra kũrĩ thĩinĩ wa nenda citũ cia ũkinyanĩria ũrĩa magũkorwo magĩkĩhanĩka na nĩ njĩtagwo Gĩtonga.
wa ndwiri na ni rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Shege.